Всем доброго дня, суток, с вами Kerrgan и Шира, который с вами никогда не здоровается, и мы продолжаем проходить Divinity Sin. Мы, наверное, идем сейчас в таверну, а потом будем осматривать весь город остальной. Say, no one's around. You wouldn't raise a fuss if I borrowed one of these fish, would you? Borrow indeed. I'll sooner meet a cat wizard than see that merchant repaid. Come now, I'll be good for it, I swear. Это будет интересно. So what do you think? Should I snag a fish? Верни торговцу рыбу. That merchant has to eat too, you know. Leave the fish alone. Ты, в принципе, можешь со мной спорить, тут прикольное взаимодействие. Если тебе нравятся какие-то свои варианты, может, тебе как тебе нравится. Yes, you know what they say about giving a man a fish. This man should learn to stand on his own 2 feet. I suppose you've got a point. Another day, another rumbling belly. Laurel's never fed a hungry man, you know. That thief is Пусть free for бегает, там же халявные I wonder how удочки long есть. it'll be until his growling belly seduces him back onto the crooked path. Что думаешь, воришки рыбы? Thank you for making that would-be thief see reason. I only hope your instruction lasts. The last thing the plagued people of Sicil need is a thief among them. Что у тебя есть? Кузнец свою честь, том 3 и наконечки стрел. Нет. Да у него вообще нет рыбы. Я пошла. Ты обманщица, у тебя нет рыбы. Стражник. О, торговец рыбой. Вот это рыбы торгует. Don't scuttle away before you've tried some of the ocean's finest bounty. How many crab claws would you like? 3? 11? Что там с этим I вором? listened in while you were talking to that would-be thief. Thank you for preserving my stock. It's no wonder you source hunters are known for setting the place straight. А у тебя рыба есть? Да, у этой есть рыба. Симпатичная, но... Ну, пока. У меня нет денег на рыбу, к сожалению. Ух ты, давай по рынку гуляем, это классно. Oh, hello, love. Nice day for a little stroll around the market, isn't it? А что ты продаешь? Занимательные жидкости. А, это про бомбы. Наверное. Почем книжка? О, одна монетка. Я купил какую-то книжку. Стрел хочешь купить? Посмотрю, что есть. А я не могу тебя уйти, я решил с тобой вместе с ним поговорить. А, кнопка там есть отключиться от разговора. Капитан Джек. Справа вверху. О, смотри, капитан Джек. Наверное, воробей. Воробей? Нет. Не написано, сейчас спрошу. Расскажи о себе. Captain Jack's the name, though the title may be a little generous at the moment. My crew ran off, and I can't find enough hardy souls to help me reload the ship and sail off. У тебя не найдется работа для 3 моряков. Some poor chaps lost their ship and want some work. Just send them to me, and tell them there's a bit of coin and a lot of rum coming their way if they don't mind a bit of honest labor. Отлично. Вот мы и нашли этого. Я пошла. I should go. Ой, не воруй, дура. О, смотри, какой петух. Hello, proportionate one. I can see from the symmetry in your face that you are a great fan of the fine arts, no? А ничего, что на мне как бы маска. Расскажи о себе. I'm a painter by trade, as you can see, but a cartographer at heart. You might think there isn't enough work for one of my talents in a downtrodden city like Sicil, and you'd be quite right. I travel around Andervale, mastering my craft and finding new subjects to add to my litany of lovely portraits and complex maps. Like this rooster I'm working on now, and the landscape that surrounds him. Карты говоришь? Ого, нет, спасибо, мужик. Это слишком дорогие карты сокровища. Я их лучше сама найду. Привет, петух.
Что ты здесь делаешь? Obviously, someone's plumage isn't magnificent enough to inspire genius. Знаешь, что я тебе хочу сказать, петух? Там тебе хвост, короче, чем лысым нарисовали. See what I become. Hundreds of years from now, people will wonder, who is that cook? It must have been a grand cook, so inspired. Ладно, пока, петух. Так, кто? Я просто ко всем хожу, со всеми базарю, чтобы узнать это. Вертия. If you've got a favourite sheep, best to fry her up now before she gets thieved in the night like me dear plump ogget, the finest in me herd. Now that the herd's gone, old Bertie's just scratching by like a hen till the next batch of beasties comes through. Тогда он может дальше спрашивать. Про моряков только не спрашивай, мы его к пирату отправим. Хорошо. I recently sold most of the tender loves to a trader heading north. Plenty of business that way these days. Those miners must be preparing for a mighty great feast. Wish I could have a nibble on my dear darlings all ground and spiced. Квест у нас уже записался? Да. О, заклинание. Ah, gracious patron, I see your tired eyes looking a bit teary. I've just the potion for that. Or would you prefer a toasty fire spell to dry those vapors? О, у тебя есть заклинатель, Миша. О, регенерация, прикольная книжка. Дорогая, 180, так. О, я смогу даже дождь вставать. Мороз. Так, это очень напрокачанное, леденящее касание. Я надеюсь, ты это не знаю, нет. Так, это 3-й уровень, у меня его еще нету. Электрическое касание, телепортация. О, это must have. А деньги у меня есть? Денег у меня нет. Поэтому я сейчас продам всю штуку можно. Наверное. Слышь, купи у меня азбуку, женщина. Блин, я хочу все книжки купить, но я бомж. Ладно. Некоторые тогда отложу пока. Дождь мне нужен. Коци тут нет. А? Я попробовал через чат /данс, нету. А. Мы слишком серьезные, брутальные, чтобы танцевать. Join the Spud Club if you've got an eye for farm potatoes. Нет, телепортацию оставлю. Разряд мой оставлю, регенерация. Блин, ну это хорошая книга, это. Какая-нибудь дорогая рыба, не знаю. Это мне пироматию надо вкачивать.
Короче, обживав основательно, получилось несколько новых заклинаний. А вот ни хрена я не могу их выучить, блин. У меня навыков, блин, нету. Надо было в гидрологию вкладываться. И в телепорт, и в эту. Ну ладно. Следующий уровень тогда. Так, пошли к морякам. Угу. Ну, город, кстати, нормально такой. То есть это город-город, а не как это, 3 домика, как в Скайриме. Тут у нас что? Элерон какой-то. Сейчас посмотрим, там с другой стороны вход. Нет, тут дверь была. А, это хиллер, походу. Сейчас... А, не трогай его пока. У него, по-моему, квест, который нас в этот кинет. В конец времен, по-моему. Я говорю, я давно играла и смутно что-то помню. Похоже, квест про хиллера был в другом месте. Лопата есть? Да. Тут опасно, конечно, это. Вижу. Угу. Только аккуратно, по-моему, опасный этот. Вы точно хотите ее тревожить? Давай. Так. Продолжаем. Я соглашалась вроде. Нет, тут опять вы еще раз внимательно посмотрели и... Ладно, поехали. Here's hoping we find something worthwhile. Так, мне не хватает сил, чтобы двигать бутылку, бочку. Ой. А как тебя резнуть теперь? Не знаю, но я тебе могу передать свиток. Не знаю, попробуй. Да. А не могу. Так, я его куда-то выбросил, посмотри. Или он вообще удалился? Видимо, удалился. Ну чё, загрузка? Я могу пробовать купить, но мне правда не на что. Наверное, лучше загрузиться. Ну блин, мы давно сохранялись. Очень давно. Автосейва нету? Нет, давай попробую свиток купить. Тут хил. Давай. Ладно, ну это нормально, блин. Тупить это нормально. Слушай, по-моему, это тут специально, рядом с больницей. Так, мужик, дай мне, пожалуйста, свиток. Чё Граль делает? А ну нафиг этот Граль, а? Я не знаю, что он делает. Ну, блин, сейчас уберу. Блин, он мне какой-то... Он болтать начал. Сейчас, подожди, он доболтает. Imagine that. Quite a bit more petite than the last of your kind I encountered, aren't you? Yes, by nearly 20 centimeters of tibia, as my memory serves. But no matter. Even if it couldn't spare its heartier specimen, I'm sure the order sent the individual with the neck... Ладно, мужик, я поняла, все. Пока, мужик. Так. Блин, у меня был свиток! Ну ладно, у меня будет запасной свиток. Я думаю, что нам пригодится.
Так, а куда мой свиток делся? Или он тебе передался таки? Может быть. Ты знаешь, я ресл раньше или нет? Да. Значит, когда мы передался. с кораблей выбегали. И что это овца тут бочку делает? Можешь ее пробовать обкорнать. Я нашел ключ от шкатулки. Отлично. Пригодится. Так, нам нужно вон туда, наверное. Это и в дом Эвелин? Ладно, потом-то сходим. Мы собирались к морякам вообще. Говорю, потом везде полазим. Ну, как обычно я это делаю. Лезу куда не надо, я в эту игру тупила, лезла куда не надо и так далее. Так, чат, отстань, чат. Мне бутылочек закупить надо. Метки, блин, а как же неудобно, как же непривычно. Я привыкла, что в играх карта двигается. О, музыкальный мужик, кстати, хорошо поет. Вот они, вот они. Have you found us a job yet? Насчет поиска работы. So there's a captain offering booze and brass for a bit of crate loading. Gods be praised. You've done it, friend. Off we go. Дневник на Джей? Нет. Эль. Ну, какие пидорасы так делают? Ну не знаю, в вампирах тоже на Эль было. Восток. Мы отправили их к капитану Джеку. Я же его потушила. Yes, honest pay for an honest day. Ah, not like the smell of the sea, is there? I thought the old gal's fate was sealed when the orc shaman set his fiery gaze on her sails, but you managed to rescue her from a watery grave. Closest thing to a... Я знаю, я охрененная. Смотри, какая замечательная бочечка. Я отойду подальше. Я не буду ее трогать, не боись. Я все равно не смогу, мне нечем разбивать. Или есть. А, я ж в Pathfinder'е. Где надо экономить заклинания, потому что они кончаются, а потом становится очень грустно. Была бы телепортация, можно было бы туда так прыгнуть с моста. Я Джаном так роняла свою эту. Убежали, так. Где тут этот был? Там есть же какая-то книжечка. У тебя нет отмычек? Нету. Надо найти, кто их подает. Я себе бутылок куплю. И у него есть. Подожди, у него квесты есть. Вроде бы. Потом... Чего? Что? 700 голда за 4 бутылки. А, дорогие, да. Мужик, жри их сам. У меня навыка есть. Подожди, я не квест пробую взять. Расскажи о себе. Me? Why, I'm more than a little surprised you haven't heard of me. Perhaps I can jog your memory. It was I who cured the Duchess of Arata of her unslakable thirst. A simple pinch of Atropa belladonna in her morning tea. I who discovered that aging itself can be halted by a single application of Secuta Douglasii on the tongue.
Not to mention that it's been my guidance that has permitted my apprentice Evelyn to make quite a name for herself around Sicile of late. Значит, твоя ученица добилась успеха. Yes. If that's how we're referring to the secretive use of a revolutionary healing method she refuses to share with her own master. She's in the other room as we speak. Perhaps you can prevail upon her to offer a demonstration. Революционный метод. Можешь рассказать мне более подробно? She's gotten hold of a stone, supposedly capable of fantastic feats of healing, but she won't let me take the briefest look at it. But she claims to have gotten the relic from a little northern town, Silver Glen by name, and that an abbot there blessed it with the power to heal. Utter rubbish, I say. But with these blasted undead haunting the travel routes, I can hardly march up to Silver Glen to learn the truth myself. Давай поговорим о твоей ученице, Эвелин. Well, she certainly possesses a critical eye and an exacting manner when it comes to making difficult medical decisions. I expect she'll be a very successful healer in her own right when the time comes. She is learning from the best, after all. Расскажи мне о том, что происходит в окрестностях Сесила. Certainly. What would you like to know? Что не знаешь об убийстве Джека? The counselor. Джейка. Terrible loss, that. Though we were hardly more than acquaintances, I knew him to be a devoted civil servant. From what I can tell, it seems to be a simple case of jealousy turned violent. The affairs of his wife, Esmeralda, were hardly a secret, you know. Расскажи мне про нежить. I've applied myself to that problem for 2 years and still haven't come a step closer to solving it. I declare Я думаю, что им надо сжигать трупы. If I believed in such things. Some events, Source Hunter, can be neither controlled nor understood by mere men. Ну, я пошла. Mysterious healing stone. Interesting indeed. Им так рисковать, надо сжигать живых. Anybody? Neither of you cares to plead for his very existence. Soothing a corpse's troubled mind. Can't have gotten far. I'm sorry. It's this task. I'm just... Who am I to meddle with life and death this way? I'm an apprentice of the healing arts. Healing! But this decision feels like precisely the opposite. I have but one healing stone, you see, and 2 direly wounded men who need it. I've been racking my brain trying to decide on the best method to settle this grave situation, but perhaps it's better off in the hands of an esteemed source hunter. Surely you are more accustomed to weighing life and death than I. Скажи о пациентах нам. What would you like to know? One of the brave few willing to traverse the trade routes plagued by the undead. A young man, but excellent in matters of business, before he fell victim to an orcish club in the north, that is. Thankfully for him, a cattle trader found him, nearly dead, but not quite so, and brought him here straight away. Quite the venerable staple of Sicile, Stephen, and recently blessed with his 3rd grandchild. He was leading a crew of builders when a stray beam struck him in the temple, and only a few days shy of his last day of work before retirement, no less. Nearly everyone in Sicile is familiar with grinning Stephen, and, as you can imagine, he's quite dear to his family. Итак, Борика, который греб от орков, или Стёпка, который не соблюдал технику безопасности? Жми принять решение. Принимай решение. I thank you a million times for your help. Ну что, Борику? Ну, выдавай. Мы можем принимать даже противоположные решения. Да, Борис заслужил. Говорите. Да, Борис заслужил право на царство жизни. Уверен, что и Стивен. Yes, Boris deserves to experience all the pleasures of life that Stephen has already enjoyed. Но все равно покой собирался уйти. Ты к ней дальше. Boris it is.
Yes, I'll deliver the stone. I'm glad we'll get to save one man. My heart breaks for the other. No, this is highly abnormal. What is this? This lightning. What happened? Is this a dream? I don't think so. That stone, somehow it sent us flying into the stars. Раньше был другой саундтрек. Более красивый. Что-то стырить можно или нет? Можно, наверное, будет. Подожди. Здесь надо бегать. Здесь на другую кнопку на Alt подсвечивается или на Ctrl, не помню. На Alt. Здрасте. Here, at the end of space and time? How very, very, very curious. Кто? И как вы сюда попали? Oh, yes. Proper introductions. Zigzags the historian at your service. It is my job to record all that was and is and, hopefully, all that is to be. As for how I got here, well, for a historian appointed by the gods themselves, hopping to the end of time is as easy as 1, 2, 3. How you got here, though, that's a rather more interesting мы не очень умные. On such a tiny and rapidly shrinking vestige of space and time, I wouldn't have expected to find a soul but my own shadow. Это как тебе удалось попасть на 7 круг ада? Ну, я шел на кухню и заблудился. Я не очень умный. Почему это место, которое исчезает? At last a question I can answer most definitively. I mentioned already that this place is the end of time. If that didn't send your heart into your stomach and your pulse a-flutter, it should have. Time ought naturally to have no end at all. Indeed, I can think of no worse nightmare for a chronicler such as myself. But something totally, utterly terrible has happened. Как время может закончиться? Show, don't tell, I always say. So go, peer through yonder looking lens and feast your soon-to-be terrified eyes on the darkness that is approaching. That imp may be quite mad. Then we had better appease him and have a look through the looking lens. Ну, а может, у меня просто труба грязная? Ну, я же говорю, она у него грязная. Вон, по краям, как минимум. Ну, дракон, ну, летает. А он сразу тьма надвигающийся. You looked. You saw. Terrifying, isn't... What's this? The portal. It's... Иди сюда, смотри, какая красота. The portal has become... Иди ко мне. Каждый он что-то говорит. Onward we should go. Понятно, радуется порталу. Лут. А нет, ни хрена лута. Смотри, какое небо. Я помню, я первый раз вот еще в не в Enchanted Edition сюда пришла. Тут играл Mystery Guest композиция. Она охрененная, просто волшебная. И это место казалось вообще просто нереальным. А сейчас какая-то невзрачная композиция, просто пианино какая-то. Мне та больше нравилась. Stranger, you must be the key. Something about your presence here is causing the end of time to grow. The true end вернись обратно, itself to move если мы его приближаем.
И он не настанет, если мы отсюда свалим. Those torches, a light! This portal active once more! It cannot be coincidence! Правильно, пусть рассказывают, что это за фигня была. Goodness me, how right you are! There's so much to take in, I'd nearly forgotten. And what you saw has been haunting my mind since I first discovered it. It is the void itself. The dragon that is devouring creation. When I speak of the end of time, обычный дракон. Ничего особенного. Мы таких драконов уже видели. Skyrim. World of Warcraft. But I do know this. It's shrinking our future by the second. And if we don't stop it, it will devour the past and present as well. Тут я не думаю, что время такое питательное. It's not that I believe, it's that I have seen. Long have I been waiting here, hoping that one day this very portal would ignite. Ну, тебе нужно было облить его этим. Мог бы просто облить его керосинчиком и поджечь. The chronicler of time knows a pattern when he sees one. Ah, though I cannot say for certain, if it is what I believe, then our prayers might well be answered. In fact, every last question that ever plagues your noggin might well be answered, for I believe what lies beyond this portal is nothing other than... But why spoil the mystery? As soon as we leap through, we'll find out for certain. Ну, пошли. After you, after you. Oh, what wonders we may find on the other side. Так, давай сходим. А может, там сыр? Много сыра. Может быть. О, смотри, бочка. Бутылка. Another one for the collection. Смотри. Можно спиздить подушку. Ладно, придется идти туда. О! Я собрала каких-то флакончиков. И стойку с флакончиками. Не знаю зачем. Ладно, мужик, я пошла в зал. А, он бешеный. And he's off. It seems the imp has spotted exactly who and what he'd hope to find here. Сейчас я прокручу, чтобы найти наш диалог наших хламонов. Там какие-то еще ответвления вначале были. А потом посходим. Я тут уже говорю, была тут эти комнаты, еще что-то. А, и закинем сюда бутылки, наверное. А, молния. Видишь, у него молния. Наверное, надо на молнию поставить какую-нибудь. Кто из этого молния? Вон молния, наверное. Так, вода, земля, воздух и огонь. Наверное, так. Воздух. Подожди. Воздух сверху, вода слева, земля по центру. Разряд молнии. Ищи волосню из носа. Который верхний самый. Это ты где смотришь? Это я тома с заклинаниями открыла. А, не. Вот. Она не, по идее надо кастануть. Волосня из носа. И земля. Земля это центральная. Да. У него воздух, земля. А, или у него все эти. А, это кнопка. А, у него все эти. Смотри, там в одной из бочек, вот, то есть у вас было пузырь с водой, создает небольшую водную поверхность, градусную. Может, надо как-то кастануть. Может быть. Во. Сундук, который тебя пошлет. Поздно. Там время так посматривай. Полчаса прошло. Когда этот диалог завершим, прекратим серию, начнем следующую. А то не весит на 20 гигов.
По-моему, у него как-то немножко кривоватое лицо, а еще он похож на Серсею. Unbelievable. I have so many questions for you, so much to ask, so much to say. You have brought guests, I see. Strange. Very strange guests. My reaction exactly, milady. It was their arrival here at the end of time that instigated my finding you. But why? Surely you must know. This is a question better put to our guests themselves. Tell us, how did you arrive upon this plane? Камень, странный грёбаный камень. В один миг нас перенес из Древлена в этот мир, висящий среди звезд. A stone. It was a stone that caused the great shock of energy that brought you here. Слушай, and it infused you with new life as well. Что за новая жизнь? Is that so? Откуда мы это знаем? Где вопрос ВТФ? Где мой вариант ВТФ? Да, именно это и случилось. Да, вы психи, мы лучше согласимся. Вам же приходилось такое видеть? Not like this, no. What happened to you is unique in all my work. Офигеть, она просто придумала. Never had I experienced something so contrary to my nature. To weave something I had not seen, had not expected. Life does not simply spring into existence, you see. But yours has. You appeared before me from the moment you came into contact with that stone. Starstone. I now know it to be called. But, Madam Weaver, how is it possible? Do you not see all? Have you not woven all that is and could ever be into your tapestry? Like the stones, your guests are a mystery to me. I see them before me in this world. Правильно, but their likenesses appeared not upon my tapestry until they revived the stone. Плохо плетёшь, женщина. Source hunters, it would seem that yourselves and Starstone are inextricably linked. Why and how I cannot say, but I do believe that finding more stones will reveal to me who you yourselves truly are. А что такое звездный камень? Откуда такие берутся? Starstone is not what it seems, Source Hunter. Its true nature must be part of a greater secret, a secret lost even to me. Do you see what violence my work has suffered? What wounds lay upon the tapestry of time? Ну, нафталином обработать. Ну да, вот, от моли. Mysteries of all time. Gaps in history. Oh, how they've tormented me for eons. Я ее сейчас засниму. Как она, эта ткачиха, выглядит. It would appear that Starstone transforms at your touch, granting me new thread by which to mend the tapestry. Thus, it restores time itself. То есть ты делаешь нитки из камней? То есть их ждет какая-то каменная моль. Логично. I see. What the void would shrink, Starstone restores. Yes. Though I cannot explain why this Starstone is the antidote to the void's ravishment of our realm. If we do not restore time, if we do not discover the true nature of these stones, the void will consume us all. Мы из Ревелона, и как бы у нас другое как бы задание, и камушки нас не просили искать. Without these stones, Hunter, there will be no Rivellon. The entire tapestry will crumble. Even this plane will fall victim to the void's insatiable hunger. Ты не можешь отказаться, это основной квест, это называется. For a reason I do not yet understand, you and you alone can unlock the powers within Starstone.
But we are not the only entities who know these stones to be so much more than pretty gems. Why, of course! That's what they were doing. I have recorded their doings, you see. Collectors of Starstone, more and more by the day. Now I understand. They'd keep the stones from our reach. They'd prevent the mending of time. That shall never be. As sure as Zix comes before Zax, we will put a stop to it. First we mend the tapestry, then we stop the void. Please, our most mysterious guest, are you ready? Are you Никаких вариантов. Will you hunt out the stones? Will you help us restore what has been lost? Короче, в Neverwinter в первом тоже ты никак не можешь сказать с нового листа. Мог бы и сесть с нами. О, можешь поговорить. Not but a moment ago we were hunting Source in Rivellon. And now we're being told that we alone can prevent the end of time by way of some magical stones. What do you make of it? Ну, Ками как-то нас действует. С этим не поспоришь. Как безумно звучит, какой-то смысл, видимо, в этом есть. Но не факт, что ткань действует благотворно. We can't deny our reaction to Starstone. There must be something to all of this, mad as it may seem. Я не хочу быть избранной, но, видимо, придется. Быть избранной, отстой! Still, it's quite a leap from finding a strange stone to placing the world's salvation on our shoulders. Так, сейчас, давай тогда на этом месте мы завершаем серию. Всем спасибо за внимание, ставим лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Всем пока-пока, увидимся в следующих сериях.